Hi dear friends, welcome back to our channel. Dear students, in this video we are going to discuss about the what is mean by pole, what is mean by focal length, and what is mean by radius of curvature, and what is the relation between the radius of curvature and center of curvature to the spherical mirrors. So there are few important topics of these terms are there. One is the first one is pole, and next one is focus, and next one is radius of curvature, and next one is center of curvature, and next one is here focal length. So these are the main terms what we are going to use in this chapter. What is pole, what is focus, and what is radius of curvature. Pole, focus, radius of curvature, center of curvature, and focal length. Clear children? So now here the first thing is, if you can take a concave mirror, it is a concave mirror. Just now only we discussed, for a concave mirror, the reflected surface is inward and non-reflected is outward. So here the midpoint, what we say, this is the midpoint of the mirror, So this is the midpoint of the mirror. That should be called as the pole. What it is? Pole. The midpoint of the mirror is what we call pole, and that can be represented by the symbol P. So what is a pole? Midpoint of the spherical mirror. Either it is convex or concave. Midpoint of the spherical mirror is called a pole. And if you can take some, it is now convex mirror. Now in this case, already we discussed what it is. The reflected surface is outward and non-reflected is inward. So this is now it is midpoint. The midpoint, what we call, it is pole. What is meant by pole? For a spherical mirror, the midpoint of the mirror is called a pole, and it can be represented by the letter capital P. ఏదైనా ఒక స్పెరికల్ మిర్రర్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ స్పెరికల్ మిర్రర్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ ని మనం ఏమంటామంటే పోల్ అంటాము. దాన్ని మనము క్యాపిటల్ P తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో కాబట్టి ఏవైతే మనము డయాగ్రామ్ లో P అని ఉంటుందో దాన్ని మనం పోల్ గా ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి ఇంకొక వర్డ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ axis. What is meant by principal axis? What is principal axis? A horizontal line passing through the pole and center of curvature is called principal axis. సో మనము ఇప్పుడు జస్ట్ చూద్దాం. సో ఇట్ ఈస్ ఏ concave mirror. I am showing now it is the non-reflected surface, and the midpoint what we call it is pole. What is pole? And now here ఆ పోల్ నుంచి ఒక హారిజాంటల్ లైన్ ఇస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ద హారిజాంటల్ లైన్. సో దీన్ని మనం ఏమన్నా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటున్నాము. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ నౌ convex mirror, and in this case non-reflected is outward,
And now here, this is the pole, and this is what? Principal axis, principal axis. So now, what is center of curvature? The center of curvature of spherical mirror is the center of the hollow glass sphere of which given mirror is a part. So dear students, so what is mirror center of curvature means that, for example, it is a concave mirror. So we are saying that non-reflected is outward. Clear? So if we can construct one sphere, by taking the concave mirrors apart like this. So now its center is there. This is the center of the sphere. So obviously the center should be called as here center of curvature of a concave mirror. Clear? So మనము ఒక కాన్కేవ్ స్పియర్ ఎలా తీసుకుందాము ఎగ్జాక్ట్ గా దిస్ ఇస్ నౌ exact sphere. The red portion what we are finding here, it is a concave mirror. Clear? So ikkada so it is now, yes, the what you are finding here red color is a concave mirror. So here now this is the center of the sphere. Now the line that should be passes through the center of curvature and this pole is what we call principal axis. Now the center of the sphere is called center of curvature. Clear? So this is about the center of curvature of a concave mirror. మనము కాన్కేవ్ మిర్రర్ ని ఒక స్పియర్ తో ఇలా ఇమాజిన్ చేస్తే, మీకు లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను ఏమని, ఏ మిర్రర్ అయినా స్పెరికల్ మిర్రర్స్ లో మనకి కాన్వెక్స్ అయినా కాన్కేవ్ అయినా ఒక గ్లాస్ స్పియర్ నుంచి కట్ చేసి సపరేట్ చేస్తేనే అది మనకి కాన్కేవ్ కానీ కాన్వెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి గ్లాస్ స్పియర్ ఉంది, దాంట్లో కొంత పోర్షన్ మనం కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనుకున్నాము. ఆ కాన్కేవ్ మిర్రర్ సపరేట్ చేయకముందు ఉన్నటువంటి స్పియర్ ఏవైతే ఉంటుందో దాని సెంటర్ ఉంది కదా, ఆ సెంటర్నే మనం ఏమంటామంటే center of curvature of the concave mirror. C is what? Center of curvature of the concave mirror. Here you have to remember one point. That point what is, center of curvature is not lies on the concave mirror. It is outside of the concave mirror. Pole అనేది మాత్రం ఏమవుతుంది, pole is the part of the concave mirror. Pole అనేది ఖచ్చితంగా concave mirror లో ఒక పాయింట్, కానీ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేది మనకి ఈ కాన్కేవ్ మిర్రర్ కి అవుట్ సైడ్ కానీ ఇన్సైడ్ కానీ మనం ఈ కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం తప్ప మనం ఎట్టి పరిస్థితిలో ద కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ది కాన్కేవ్ మిర్రర్. So this is simply about the center of curvature. And one more thing here we have to remember. In another way also we can define the center of curvature. What it is? Now it is a normal line. One normal line that is drawn from the reflected surface. And this is another normal lines. So here as we are drawing so many normal lines from the reflected surface. They can meet at particular one point. That point is what we call center of curvature. This is also another definition of the center of curvature. Clear? The normal lines which are drawn from the reflected surface, they can be meet at particular one point. That point what we call center of curvature. Convex mirror we can explain like this. Now it is a convex mirror. Obviously this is the non-reflected surface. Clear? So
By using the glass sphere concept, now we have to construct one sphere like this. This is the exact one. Now, the center of the sphere is what? C. So to understand that, simply here we are drawing some light rays. A parallel beam of light is incident on the reflected surface, and that light is going to be reflect like this. Clear? So to understand that, simply, so these are the light rays, incident light rays, and now here these are the reflected rays. So from the point of incidence of light, you can draw, this is the point of incidence. From that point you have to draw the one normal line like that. And from this also, yes. So if you can draw the normal lines, then also they can meet at one point. That should be what we call here center of curvature. As usual, this is the principal axis. So this is the pole and this is center of curvature. So in this case, this is the pole and this is the center of curvature. So here also I am going to draw some light rays. No need to confuse. Here these are the black colors, normal lines, and what I am going to draw with blue color, these are the incident light ray. Clear? After the reflection of light, these are meet at particular one point. That point is called here focus. That point is what we call focus. Clear? In this case, the reflected rays, we have to extend them like this. They can be meet at particular one point. Center of curvature of a convex mirror. To understand that, I already drawn some diagram there. So look very carefully. So మనకి center of curvature, convex mirror center of curvature ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇక్కడ what we are finding with black color. So this is the convex mirror. What is convex mirror? ఎందుకు ఇక్కడ మీకు కొన్ని డాటెడ్ లైన్స్ చూపిస్తున్నాను. Look here, there are dotted lines. It means that it is non-reflected surface. What is non-reflected surface? And this is the reflected. What it is? Reflected surface. It is outward. ఎలా ఉంది? బయటకు ఉంది. Reflected surface బయటకు ఉంది కాబట్టి that is what? Convex mirror. Clear? So by using the convex mirror, we are considered one sphere. It is, imagine now, it is like a glass sphere. What is glass sphere? So here the center of the glass sphere is what we call center of curvature. That's why here, to understand the center of curvature very clearly, we have to take some light rays. So ఈ diagram లోనే pole అంటే ఏంటి, focus అంటే ఏంటి, center of curvature ఈజీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ what you are finding with green color. So ఇక్కడ మనకి ఏవైతే ఇలా green color గీసానో, these are the incident light rays, nothing but parallel beam of light. Clear? So ఇక్కడ మనకి ఏవైతే
రెగ్యులర్ కనిపిస్తుందో అవి రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్. సో ఇక్కడ మనకి లైట్ ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత మనకి ఏవైతే రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఉన్నాయో ఆ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ అనేవి దే ఆర్ మీట్ ఎట్ పర్టికులర్ వన్ పాయింట్, దట్ షుడ్ బి వాట్ వి కాల్ హియర్ ఫోకస్ పాయింట్. బట్ one condition is there. In case of convex mirror, reflected rays can be extended. Then they can meet at particular one point. That point what we call is focus. In case of a convex mirror, the reflected rays what we are finding here, they can be extended, then that particular one point what we call focus. And what is center of curvature? What we can define exactly. In this figure you are finding some blue color lines. These are the normal lines which are drawn from the reflected surface. So ఏవైతే మనకి రిఫ్లెక్ట్ సర్ఫేస్ ఉందో ఆ పాయింట్ నుంచి ఇలా నార్మల్ లైన్స్ గీస్తున్నాం. ఎస్, దిస్ వన్. దే కెన్ మీట్ ఎట్ పర్టికులర్ వన్ పాయింట్, దట్ పాయింట్ వాట్ వి కాల్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో ఇక్కడ నుంచి కూడా చూడండి జాగ్రత్తగా, ఏవైతే మన పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఉందో అక్కడి నుంచి కూడా ఒక నార్మల్ లైన్ గీస్తున్నా, అది ఎక్కడ మీట్ అయింది? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీట్ అయింది. మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక నార్మల్ లైన్ గీస్తున్నా, అది ఎక్కడ మీట్ అయింది? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. అంటే ఏంటి? The normal lines what we are drawn from the reflected surface, they can meet at particular one point, that point what we call center of curvature. So simple గా FC F అంటే ఏమన్నాం? ఫోకస్ అన్నాం. రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి, దాన్ని ఫోకస్ అంటున్నాం. ఓన్లీ నార్మల్ లైన్స్ మాత్రం మీట్ అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాము. సో దాని డెఫినేషన్ రాయాలంటే మీరు రాసుకోవచ్చు, నార్మల్ లైన్స్ which are drawn from reflected surface. They can meet at one point on principal axis. That point what we call center of curvature. Clear? So this is simply about the what is pole, what is focus, and what is center of curvature for a convex mirror. What is pole? The midpoint of the convex mirror is what we call pole. And what is focus? The extended reflected rays, they can be meet at particular one point on the principal axis, should be what we call focus. And what is center of curvature? What we have said, we have to write. The center of curvature of a sphere of the mirror is center of the hollow glass sphere of the which given mirror is apart. So మనం ఏవైతే ఏ గ్లాస్ స్పియర్ నుంచి మనం ఒక మిర్రర్ సపరేట్ చేసామో ఆ గ్లాస్ స్పియర్ యొక్క సెంటర్ ఏమంటాం? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాము. దాన్ని మనం ఇంకోలా కూడా అంటాము ఎలా? The normal lines which are drawn from the reflected surface, they can meet at particular one point, that should be what we call center of curvature. Clear? Now coming to the same thing in case of a concave mirror. So concave mirror కూడా ఇంతకుముందు చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఏంటి? ఏదైతే మనం గ్లాస్ స్పియర్ తీసుకుంటామో ఆ గ్లాస్ స్పియర్ యొక్క సెంటర్ స్పాట్ ఏమన్నా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అన్నాం. సో ఇప్పుడు దాన్ని మనము ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో డిఫరెంట్ కలర్స్ యూజ్ చేసి నేను గీసాను, జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. అగైన్ యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ ఏవైతే మనకి బ్లాక్ కలర్ ఉందో ఆ బ్లాక్ కలర్ అనేది ఏం తెలియజేస్తుంది? ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను, దిస్ ఈజ్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్. బ్లాక్ కలర్ పోర్షన్ అయితే దట్ ఈస్ వాట్? కాన్కేవ్ మిర్రర్. సో ఇక్కడ బ్లూ కలర్ తో మనము లైన్స్ బయటికి గీసాం. అంటే ఏంటి? నాన్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఈస్ అవుట్వర్డ్. క్లియర్? సో గీసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఏవైతే ఫోకస్ ఉందో డిఫరెన్స్ చూద్దాం. కాన్వెక్స్ ఫోకస్ ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, దట్ ఈస్ వాట్? ఇన్సిడెంట్ లైట్. క్లియర్? సో మీకు ఏవైతే బ్లూ కలర్ చూపిస్తున్నానో ఇట్ ఈస్ వాట్? A parallel beam of light is incident on the reflected surface. అయిన తర్వాత
ఇక్కడ మీకు వాటి నుంచి మళ్ళా రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ని బ్లాక్ కలర్ చూపిస్తున్నాను. సో హియర్ ఏవైతే బ్లాక్ కలర్ లైన్స్ ఉన్నాయో ద బ్లాక్ కలర్ ఇస్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ నుంచి ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వచ్చి ఇలా మీట్ అవుతున్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్. సో దట్స్ వై హియర్ దట్ పాయింట్ వాట్ వి కాల్ ఫోకస్. In case of a concave mirror, the reflected rays which are coming from the reflected surface, they can be meet at particular one point on the principal axis. That should be what we call focus. Clear? ఏవైతే రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఉన్నాయో అవి మనకి ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఒక పాయింట్ మీద రీచ్ అవుతాయి. దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఫోకస్ అని అంటాము. సో డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఏమో కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ వచ్చి మీట్ అవుతాయి. ఇక్కడేమో రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే మీట్ అవుతాయి. అది ఐడెంటిఫై చేయండి. తర్వాత అగైన్ యాజ్ యూజువల్ వాట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఏమన్నాం? సెంటర్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ విత్ ఏమన్నాం? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అన్నాం. అలా కాకుండా సేమ్ ఏవైతే మీకు రెడ్ కలర్ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయో అవి మనకి నార్మల్ లైన్స్. సో ఆ నార్మల్ లైన్స్ మనము ఎక్కడికి గీసాము? రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ నుంచి గీసాము. ఆ రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ నుంచి గీసినటువంటి నార్మల్ లైన్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయి? ఒక పాయింట్ దగ్గర రీచ్ అవుతున్నాయి. సో కాబట్టి మనము వాటిని ఏమనొచ్చు? ఆ మిడిల్ పాయింట్ మనం సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అని అంటాము. క్లియర్? డియర్ స్టూడెంట్స్, యూ హ్యావ్ టు నోటీస్ వన్ థింగ్ వెరీ క్లియర్లీ. డయాగ్రామ్స్ రాయడానికైనా ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ దీనికి బేస్ చేసుకొని కొన్ని టాపిక్స్ ఉంటే మనకి అవి అర్థం కావాలంటే ముందుగా అర్థం కావాలి. ఇక్కడ చూడండి, కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ కి బియాండ్ పిఎఫ్సి ఉంటాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ కి బియాండ్ పిఎఫ్సి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కాన్కేవ్ లో ఫోకస్ కానీ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కానీ రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ ముందు ఉంటాయి. That is the point you have to remember. Very, very important point. That point is so helpful for the topics. In case of concave mirror, focus and center of curvature in front of the reflected surface. In this case, in front of the non-reflected surface or beyond the reflected surface. Here, see. Clear? And next coming to the what is meant by focal length and what is meant by focus. So here children, this is the distance between the pole and focus. That should be called as the focal length. What is distance between the pole and focus? Is what we call focal length. How we can denote it? Small f. So focus point ఎలా చూపిస్తున్నాం? ఫోకస్ పాయింట్ ఏమో క్యాపిటల్ F తో చూపిస్తాము. ఫోకల్ లెంత్ ఏమో స్మాల్ f తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. That is the how point. Remember the point. What is capital F? Focus. What is small f? Focal length. What is focal length? Distance between the pole and focus. And next thing here, the distance between the P to C, that should be what we call radius of curvature. The distance between the pole and focus, what we call focal length. Distance between the pole and center of curvature is what we call radius of curvature. So మనము ఒక స్పియర్ తీసుకుంటే ఆ స్పియర్ లో హాఫ్ పార్ట్ ఏమంటాం? మనం రేడియస్ అని అంటాము. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ P అంటున్నాము, దీన్నేమో C అన్నాము కదా. సో ఇక్కడ మనకి దిస్ ఇస్ ది ఇంపార్టెంట్ ఇస్ రేడియస్ వెక్టర్. గాట్ మై పాయింట్. సో ఇది ఒక స్పియర్ అయితే ద లైన్ విచ్ ఇస్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ది one point to the center, that should be what we call radius of curvature. Radius. Okay na? జనరల్గా మ్యాథ్స్ ఏమంటాం? పోల్ నుంచి ఏదైనా ఒక పాయింట్ నుంచి సెంటర్ ఒక లైన్ గీస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే రేడియస్ అంటాము. అట్లనే ఇక్కడ ఇది ఒక పాయింట్, ఇది సెంటర్, మనం గీసింది రేడియస్. కాబట్టి దాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటాం? రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాము. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది పోల్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ radius of curvature. Here also same definition. The distance between the pole to the center of curvature is what we call radius of curvature. That is what capital R. And pole to focus what we call focal length.
So these are the definitions you have to remember. Clear? So dear students, what we call a principal axis, the distance, the horizontal line is passing from the pole to the center of curvature is what we call principal axis. And what is mean by focus point? After the reflection, all the reflected rays are meet at particular one point. That should be what we call focus point. But in case of a convex mirror, the reflected rays are we have to extend. We have to extend the reflected rays. They can be meet at particular one point. That point what we call their focus or principal focus. And next thing is here what it mean by center of curvature. The glass sphere center is what we call here center of curvature. From the glass sphere only we can collect the or cut the either is convex mirror or concave mirror. The reflected rays where they can meet particular one point what we call focus. But in this case center of curvature can be defined as the normal lines which are drawn from the center of curvature. They can be called as the normal lines which are can be meet at particular one point on the principal axis what we call center of curvature. And what is focal length? The distance between the pole to focus is what we call focal length. And what is radius of curvature? Distance from pole to the center of curvature is what we call radius of curvature. So how we can take them positive and negative? We are all these things we are going to be discussing in the next video. Let's wait for that.